అంటే వెన్ యూ రీమేడ్ హిట్ ఇన్ హిందీ ద ప్రొడక్షన్ డిజైన్ వాజ్ సో గుడ్ యాక్చువల్లీ, బట్ సో గుడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు ఫిల్మ్ అంటే ఎపీల్ గురించి నేను మాట్లాడు, నాకు ఒరిజినల్ చూసాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కనెక్ట్ కాము. బట్ బాలీవుడ్లో అనుకున్నంత రీచ్, అనుకున్నంత బజ్ క్రియేట్ కాల. ఇస్ ఇట్ బికాస్ they didn't promote well, or is it because no, we fell into that there was a phase in Bollywood where people were not coming, working actually, they were not coming to the theaters. True. Irrespective of good reviews, irrespective of the star in the film, they were not coming to the films. We were right in that zone at that time. Okay. And also inko vishayam nenu, irrespective of who was there in the film, people were not coming to the theaters. We were surprised because everything worked, like everywhere we were playing content, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంతా అయింది. కానీ వీటన్నిటికంటే ఎక్కువ ఒక విషయం నేను షాక్ తిన్న విషయం ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ తెలుగు వర్షన్ చూస్తారు అక్కడికి. ట్రూ ట్రూ. అది నేను రియలైజ్ అవ్వాలా వెన్ ఐ సైన్ ద ఫిల్మ్, బికాస్ మేము కోవిడ్ లాక్డౌన్ టైంలో నాకు దిల్ రాజు గారు ఫోన్ చేయడం జరిగింది, నేను చేస్తానని చెప్పి రాజ్ కుమార్ రావు డేట్స్ వచ్చినాయి, వి స్టార్టెడ్ ఫిల్మింగ్ అండ్ ఆల్. బట్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ టైమ్ అండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ టైమ్ ఆల్సో యూట్యూబ్లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫిల్మ్ని, తెలుగు వర్షన్ హిందీలో డబ్ చేసి. దట్ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ రీచ్. So apparently in one of the TVs also they have telecasted the film. So people have watched it already. So ippudu my intention was to show it to audience who haven't watched it in Telugu. Or the sare Telugu dubbed version చూస్తున్నా కూడా తెలుగు dubbed version కూడా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారు సినిమా అన్న అంటే సారీ టు ఇంటరప్ట్, అర్జున్ రెడ్డి లాంటిది అందరు చూసేస్తారు, అక్కడ చూసినా కూడా స్టిల్ కబీర్ సింగ్ వర్క్ డేన్ కదా. యా, దట్ వాస్ ప్రీ కోవిడ్ అగైన్. ఆ టైంలో మనకి రీమేక్ సినిమాలు అంత చూసేంత రీచ్ అప్పుడు లేదు. కోవిడ్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఇట్ ఎక్స్పోనెన్షియలీ ఇంక్రీస్డ్ బికాస్ ఐ వాచ్ సో మెనీ నాన్ రీజనల్ ఫిల్మ్స్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ లాక్డౌన్. ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ దట్ బిఫోర్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాతనే. సో ద కన్జంప్షన్ హ్యాబిట్స్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఇమ్మెన్స్లీ ఆఫ్టర్ ద లాక్డౌన్. సో నాకు అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత నేను ఐ రిమెంబర్ టాకింగ్ టు దిల్ రాజు సార్ అండ్ భూషణ్ కుమార్ అండ్ ఆల్, లైక్ సార్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వాచ్ ద ఫిల్మ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ దిస్. బట్ లక్కీలీ ఏం జరిగిందంటే ద ఫిలిం వాజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ ప్యాకేజ్డ్. రాజ్ కుమార్ రావుకి ఉన్న శాటిలైట్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెట్ కంటే తక్కువలోనే నేను ఫిలిం ఫినిష్ చేసి ఇచ్చా. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ they still made profits on it. But of course it didn't get the reception in the theaters like how it would. But again, actually frankly to be very honest with you, నాకు ఆ జైపూర్ ఉదయపూర్ ఆ ఫ్లవర్ నాకు బాగా నచ్చింది. బేసికల్లీ I've been to that place. No, I also loved it. You shot it very well. ఉదయపూర్ లో especially. No, extremely, because production design and the locations and everything were superior. But the only thing is నాకు కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉండే. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే లోకల్గా మీరు ఒక ఫిలిం తీస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ కల్చర్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ లివ్డ్ దేర్, అక్కడ మనం ఒక కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేసి ఉండకపోతే కొన్ని నువాన్సెస్ మనకు అర్థం కావు. ఓకే, సో ఐ థింక్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు, అది మనకు తెలీదు. బట్ అక్కడ నార్త్లో ఉన్న వాళ్ళకి లోకల్గా సమ్ పీపుల్ హ్యాడ్ ఫెల్ట్ దట్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్ దట్. బట్ ఐ అగ్రీ with all the feedback that I've got for the film, but I am proud that it still made money because it was planned in such a way. So on that note, I have to ask, how to make film, that appeals to a larger group of audience. For example, Pushpa undi. No one, complained about this flower thing, particularly. Edaithe hit remake lo edaithe flower ekkaledu ani edaithe vachindho, Pushpa ka aa issue raaledu. For example, RRR ki aa issue raaledu. Oka RRR is in a vintage setup kabatti man excuse it. Kantara ka aa issue raaledu basically ga. The flower worked, though it is Kannada flower, Telugu flower, it worked actually. Right. So how do you think, how do you actually keep it, to make sure that the script appeals to the larger section of audience, for all people from all kinds of backgrounds? Like, see, that's what I feel. When flavor, I believe why a Pushpa worked, why a Kantara worked, was the culture was new to them. Suddenly it was fresh, it was away from what they were saying, and it was catered to them in their language, so they enjoyed it. With Hit, what happened was I remade it in Udaipur and Rajasthan. No, it is their culture. So it is, so they have seen it, and also in another way, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ కల్చర్లో ఒక సినిమా తీసి చూపించాను అది. సో దీస్ ఆర్ యాపిల్స్ వర్సెస్ ఆరెంజెస్, యూఆర్ నాట్ కంపేరింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్స్. బట్ ఐ బిలీవ్ టు కేటర్ టు అ లార్జర్ ఆడియన్స్, నాకు తెలిసి honesty in making the film is what will, if you see a Kantara for example, the way the climax portion was dealt with, it was with utmost honesty. They wouldn't have thought ikkada whistles padtayi, ikkada audience egurtarra anukoni chesinivi kavu gavi. With honesty they have done it. Aa specific time lo oka trance lo unna character రౌద్రం చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది, taking that the divine thing inside them is what they cracked.
and it was done with utmost honesty. So when you approach things with utmost honesty, I think people will connect to it. And of course, added things are your star, you know, your grandeur, scale, ఇవన్నీ కూడా దాని మీద ఉన్న లేయర్సే కానీ the core is your honesty of telling a story. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ లొకేషన్. అది తెలిస్తే అందరూ చేస్తారుగా, అంతే కదా, అది క్రాక్ చేయడం తెలిస్తే అందరూ చేస్తారు. ఇది యాక్చువల్లీ ఎలా అంటే నో బడీ హ్యాస్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ విల్ క్లిక్ విత్ ద ఆడియన్స్ అండ్ వాట్ విల్ నాట్ క్లిక్ విత్ ద ఆడియన్స్. నువ్వు అనుకున్న కథని ఆనెస్ట్గా తీయడం వరకే నీ పని, దాని తర్వాత మా పని. ఆడియన్స్ దాన్ని ఎలా ల్యాప్ చేసుకుంటారు అన్నది మల్టిపుల్ థింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ టైంలో వాళ్ళ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి కంట్రీలో జరిగిన కొన్ని ఈవెంట్స్ విల్ డిసైడ్ ఆన్ హౌ దే పర్సీవ్ ఎ ఫిల్మ్. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ డిసైడ్ హౌ అ ఫిల్మ్ ఇస్ పర్సీవ్. సో అది అర్థం అయ్యిందని మనం అనుకుంటే మనమే పిచ్చోళ్ళం నిజంగా చెప్పాలంటే.